okutegeezebwa ntegeezeddwako ebintu bingi okuva bwe natwalayo empapula okwesimba ku kifo kya President General wa Democratic Party. Kinaategeerekeka nti ffe tetukkiriziganya na kusasula ssente ezo ennyingi. Tubadde tuvumaganya NRM nga tugigamba ssente miliyoni 3 zesasuza abantu abaagala okwesimba ku bwaka bwa Parliament, ssente nnyingi nnyo. Emiliyoni 2 ze basaba presidential candidate, ssente nnyingi nnyo. Naye kyewuunyisa okuba nga ate ffe nnyini abalina okwabula mukulu Museveni ne gavumenti ye, ate ffe twataddewo emiliyoni 10 bw'oba oyagala kwesimba ku bwa President General, miliyoni 5 ku bwa chairman bw'ekibiina, miliyoni 5 ku bwa vice president w'ekibiina, miliyoni 5 ku bwa secretary general w'ekibiina. Abavubuka abato abaagala okweddiza eggwanga lino balitwale mu maaso ng'obudde bwabwe bwe bwakaakati. Lwaki tubalemesa? Era bwe ezo ssente bazijje waffe abatabafuniranga mirimu. Democratic Party yakafunira abavubuka bameka emirimu? Abo beesaba miliyoni 10, miliyoni 5, miliyoni 1, miliyoni 1.5. Bangi balemereddwa okusasula. Omukulu Kamya Kasozi ayagala okubeera Deputy Organizing Secretary yasasuddeko miliyoni 1.10 nga te yesina muvubuka, naye ng'abulako emitwalo 4. Abantu abalala bangi basasuddeko emitwalo 3 babuzaako 2, ate nga bagamba ennaku z'okunominate nga ziri 2, 5 ne 6 bw'otawaayo ssente tojja kukola ki? Tojja kuyitamu. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Democratic Party ya muntu wa wansi, omuntu wa wansi tabeera na ssente nnyingi bwe zityo. Ekyokubiri kwe kuba nti n'akakiiko k'ebyokulonda bulijjo tukavumirira okuba nti mukulu Museveni yakalonda, n'alonda abakubiriza akakiiko, n'alonda buli omu. Naye ate ne mu Democratic Party ate abakulembeze bennyini aba Democratic Party betwagala okugjawo ate be bakubiriza okulonda. Era n'abantu abadde baboogerera engeri gye badde enkola yaabwe engeri gye badde nnungi ennyo nga Mutenyo ku marediyo, ku mativi, ku mitimbagano gyonna, ate be bakulira ebyokulonda. Twandibadde tuteekawo akakiiko oba ekitongole ekitatumanyiiko, ekitamanyi muntu n'omu, ne kijja ne kifuna empapula ne kiziyitamu ne kifulumya ripooti. Okukkiriza ffeffe nnyini oli awo oli secretary general oyimiridde awo n'agenda okuvuganya n'ajja n'akuwa, n'oleeta abaana 2, omu mukozi wo wawaka, omulala wa mukozi wo ku kyaki, n'abeera ng'ate be bakwata empapula z'ekibiina. Ekyo tukivumirira. Temwabaddemu independence mu electoral commission tetugiraba. Ekyokusatu, ekibiina tetukyeyagaliramu, ekitebe tetukyeyagalirako. Bwe twali tutwala empapula geeti baazigala ne batusaba abantu 5. Abantu abo 5 nga kuli gwe adeese empapula n'abakweyimiridde 2, n'abalala 2 be baba bakuwa, ayinza okuba mukyalawo oba n'abaana oba mukyalawo ne mukwano gwo. Abantu 5 bokka nga bebakkiriza okuyingira. Naye ku lunaku ate ye aliko President General gwe twagala okuggyako, lwe yabadde ajja geeti baazigudde, buli ayagala n'ayingira ne yeetaaya. Bannakibiina tebakyeyagalira ku kitebe kyabwe, babasosola. Ekyo kirina okukyuka. Ensasula, abantu abadde balina okusasula ssente nga batuuka wali ne basasula aleese ssente bwabadde mu bbando bw'50,000 bubiri, nga bwe bamala okutuusa wali ng'ate accountant abukwata nga abuteeka mu nsawo nga yeebuzaabuza ng'addayo ng'ate abuwa omuntu omulanga abukomyawo. Ekyo tukivumirira. Abantu bangi tebasasudde, ate abaabwe babadde badde emabega ne babawa ssente zezimu ne bakomawo ne bazisasula, ne bagamba nti no basasudde. Buli muntu eyabadde asasula yabadde alina kuteeka ssente ezo ku akawunti y'ekibiina. Ne tubala ne tulaba nti okay, bano bonna be basasudde babadde abakandidate 10 abasasudde miliyoni 1 ze miliyoni 10, miliyoni 5 ze miliyoni 10, abasasudde miliyoni 5, 10 ze miliyoni 5. Ne tubala ssente zonna nga kweziri. Naye katugenda kutuuka ekiseera
nga twalabye abantu bangi banominatinga bakugambe nti tebasasudde, oba bakugambe otuuke nga olina abantu bogenda okuvuganya nga tebaleese sente. Omu n'aleeta cheeke, vice president w'ekibiina Mukasambidde yaleese cheeke, kati tugende ddi mu banka tukebere okumanya ate emize gye tugimanyi. Tutandika okubuuza ate kati sente zina ate yabawunsinze n'ebirala ebyo byonna ate tubireete nti tugambe nti ate kati Mukasambidde teyasasudde sente, kubanga ekyo kiri mu giraasi ti teyasasudde, era omuntu eyamwesimbyeko ayiseewo an opposite. Ekyo nakyo twakirabye. Ekirala kye badde boogerako kyekyokuba nti no Ssebamala taweza myaka 5 ku National Council oba myaka 10 ng'ali mu kibiina. Kyeraga lwatu nti kaadi zonna pate kaadi za myaka 10 za myaka 2 nazibateereddeko ng'ate ekibiina kyennyini kyekyazimpa. Buli mwaka bwe batunda kaadi z'ekibiina najja nenginona, sente z'ebyo nenziza zange enkalu nenziteeka mu byobufuzi, n'akalulu nennoonya ne bakansala bammeeya n'ababaka ba paalamenti ne bajja mu paalamenti. Tumanyira ku kyani abadde active n'atabadde, nga ali Kapra Byonge eyo, ali Gulu, ali eyo Aluwa Jumani, ali Luddawa, ali Masaka eyo wansi Rakai. Abakulira branches ezo ba chairman be balina okuwandiika reference letters eziraga nti tubadde active, era abo ba chairman baziwandiise. Kati gwe tosobola kutuula ku headquarter n'ogamba nti bano tebali active, kubanga list y'abali active togiina. Naye ne bwe wandibadde ogiina ng'osinziira ku kuba nti no nali nkolera gavumenti nagireka mu 2014 2015 netandika okusoma ku Uganda Management Institute masters y'okukulembera ebitongole. N'olw'ensonga eyo okuva 2015 tuka 2024 mba naweza dde emyaka 10 ze boogerako. N'okuba nti no mu National Council siwezeza myaka 5, tosobola kugamba mwana ayagala kutuula P7 bw'omuwa ekigezo mu P6 nti okoze bubi okuyita ekigezo ng'okyali mu P6 ng'ate olina kutuula bigezo ng'oli mu P7. Gwe otaddewo ebigezo nga wabulayo emyezi 2, ebigezo nenkuleetera buli kisaanyizo ekikyetaagisa. Ndi ate kati engeri National Council gye badde ebuzaako emyezi 2 okuggwa okuweza emyaka 5, gw'obulako emyezi 2 okuweza emyaka 5. N'olw'ensonga eyo tojja kwa kyokka ng'ekibiina si kivuddeemu ne mu National Council sivuddeemu. Naye kati obuzaako gino emyezi 2 egibadde gisigalayo, kubanga Delegates Conference twagisise mu maaso ne tugiyizza mu May mu kifo kya July oba August, kati tonnaweza myaka 5. Ebyo byonna bikolebwa kunzija mu kalulu era basattira. Naye akooba obuwaayiro nawulidde twalo n'abaleese ekiwandiiko namutaayika nga bagamba siweza myaka egyo, nga bakulemberwa vice president n'abamu ku abo be twesimbyewo nabo era mujja bawulira. Naye ebyo byonna byakyewussa. Bagume tugende mu race, bagume tugende mu kalulu, bannayuganda basalewo, kubanga constitution ya Uganda naye eri very clear nti obuyinza bw'abantu ebasalawo ani abakulembera, article 1 ya constitution. N'olw'ensonga eyo tugende tulwanaganire eyo. Ekisembayo ze amendments ezibadde zikolebwa mukimanyi nti no gye muvuddeko emabega wiiki 2 oba 3 bakwata ekiwandiiko wiiki 2 ne bakitwala mu Electoral Commission okukyusa mu constitution, okutaataaganya ssemateeka wa Democratic Party. Ebimu ku bye baatwalayo tetwabikkiriziganyako kubanga byali byayitaako obudde. Ebirala bye twakkiriziganyako engeri gye baabiwandiikamu si bwe twabikkiriziganyako, naye n'obudde okubitwalayo bwali bwayitako, kubanga etteeka ligamba nti olina okutwalayo ennongoosereza zonna z'oba oyagala nga mwakazikkiriziganyako obutasukka ennaku 21, ate ennaku 21 zaali zaayitako dda. N'olw'ensonga eyo ndabula mukulu by'Abakama nga bukyali ti tetwagala kulwanagana naawe kubanga twakuweereza petition, naye tetwagala kulwanagana naawe. Ezo amendments ze bakola naawe okimanyi nti nno teziri mu mateeka, era nakuwandiikira ebbaluwa nga bakazireeta nti ennaku 21 zaggwako dda ku lwa Katonda n'ensi yange.
olunaku lw'enkya kubanga nomination zawedde olunaku lw'enkya kitubuulire bameka abanominatinze kitulage ne sente mmeka eziri ku akawunti y'ekibiina okukakasa nti buli eyanominatinze kubanga noboba otutte ceeke mwano mu Uganda kati tekyamala lunaku oba bbiri nga tebataddeeko sente. So bwe tuba twanominatinga nga 5 ne 6 tubawadde 7 ne 8 enkya batulage sente ezateereddwa ku eza nomination fees ezagenze ku akawunti y'ekibiina kubanga ne mukulu wakoli bwazifuna tazisereka wuwe ate tewali sente gye tukozesa nga tetuuse ku akawunti ya kibiina atulage twagala accountability ya sente ezo zino ze zayingiddeko ne wabeera balina kye bakoze zino ze zirina kye zakoze ffe tuli sure nti abantu abamu tebasasudde sente naye babakkiriza babanominating abantu abamu tebabadde na mpapula nga tebazijjaayo naye ne bazibaweeraawo nga tebaali balina zifuna nga tetunawera nga 3 naye ne bazibaweeraawo ku kitebe baddemu baziteekeyo. Accountability for the nomination fees that have been paid. We are very sure and very aware that some people were nominated without paying and others were using revolving funds. Amongst them, one pays, the accountant gets the money and takes it back to another to bring it back. So we want that accountability. 5th and 6th were for returning nomination forms. 7th and 8th were for verification of that money. They give us the accountability on 8th of how much money was received, with a clear indication that it is on the bank account. And if it was withdrawn, with them showing us that this is the money that was received on 5th, this is the money that was received on 6th, and this is how we used it after that. But we are very sure, 100% sure, that some people nominated without cash. And others, even when the deadline was 30th for picking papers, some people were given papers to nominate just on 5th and 6th, which was illegal. No matter what method you used, even if you use the internet, you transferred what, all those were illegal. The nominations, the picking of papers was ending on 30th. Party to give you their list. We shall give you ours afterwards. We have told you some that we are very sure that paid quotas. Secondly, why do people say that you are not qualified? Wakati wange n'abantu abalala nti nze manyidde lwenkozesa amateeka, manyidde lwenkozesa ebyobufuzi. Bw'anaaba nga mukulu mmawo byakozesezza by'amateeka, tujja kukozesa amateeka. Bw'anaaba akozesezza byabufuzi, tujja kukozesa byabufuzi. Mu byobufuzi mulimu ebintu bingi, mulimu n'okulwana, mulimu n'okuva mu mbeera, mulimu n'ebirala ebiddako awo. Kubanga ono gwe tuvuganya ye yakwatira ddala emmundu n'atta bangi asobole okutwala obukulembeze. So bingi ebiddako awo byesaagala kusasamaza bantu. Naye nze sijja kukola na buli kimu ng'abalala bwe badde bakikola. Abamanyi bamanyi engeri gye ntambuza ensonga zange. So bw'anaakozesa amateeka okufiira ku kitebe awo nga balwanirira ekibiina kyabwe, ate guno gwe mukisa gokka gwe tuyina, tetugenda kulinda myaka 5 ekyo tekigenda kubaawo. There are better credentials than paying money. Otunuulira ensi ezikulaakulanye nga Singapore, balina credentials zebatuliraga mu muntu ono yaani, baali bamusibyeko, yali akozeeko kino, ayina rekodi y'enguzi, ayina kino. We assess moral character, kubanga kyekibula mu bakulembeze ba wano kati nga tebasasudde sente. Sikiwa nti ne Singapore wali olaba nti basooka kuleeta sente bwe ziti. Nebasasudde nga moral character y'omuntu, ebitabo bye, okyegedde, recommendations okuva mu bantu ab'obuvunaanyizibwa, ab'enzikiriza ez'enjawulo, ab'ennono, naaba ng'omuntu agenda okutuuka wali okwesimba ku kifo nga ddala yatuukiridde. Bano bonna bamuyisiza mu kasengejja. Sente si kyekikulu. Sente buli mukati kitegeeza buli muntu yenna alina sente ajja kujja nga yeesimbe ku president wa Democratic Party.
any successes or any success with the cooperation agreement? The answer is no. From the word go in June 2022, I personally, actually, I wouldn't say scrapped it or did anything, but went against the cooperation agreement because nothing could be fulfilled in it. 2 months later, the president himself of the Republic of Uganda that signed this cooperation agreement told the nation that he does not agree with what Mao was telling the crowd, here transition, peaceful transition, and all these things. He said Mao was overthinking. So there is, if you're Ugandans, you can tell us whether you've seen anything that has changed since Mao joined the government, apart from selling his soul. That is one. 2 was, come again with the question. Yeah, Mao saying that he's the only person that can unite Democratic Party. Mr. Mao has been around for 15 years. I don't think there were no presidents before him, and I don't think he thinks that there will not be anyone after him. And I would want him to show us his levels of unification that he has done. If you went to all the elders in the east, in the north, he was in Tororo, he was in Lango, he was in West Nile. All of the elders were telling him, you know, this what you did, we don't even understand. We are here as a party that checks government, a party that sits and represents the lowest, the marginalized in society. Today he's talking of the door that brings in members is very wide, and the one that exits members is wide. You can enter and leave at your will. Is that what the Democratic Party stands for? Today, a president of Democratic Party can stand in front of people and abuse them and say stupidity should have a cost. Remember when he said if stupidity had a cost, Ugandans would be very rich. Uganda would be very rich if stupidity was taxable. Is that really a statement that comes from somebody that knows that people are in UPE and they are ignorant about what's going on? They kill a border man not knowing that the opportunities of this border man were taken by government when 10,000 billion were lost in the last financial year. He knows people are ignorant, but then he abuses them stupidity. We are not that party. We are calm. We go down and listen to these people, teach them what's going on. We suffer with them, hold their hand and take them on, show them opportunities. So there is nothing like unification. It is a thing where when we are towards elections, he comes up with a lot of words. He does a lot of literature. He must have been a literature teacher at one time. So there's nothing he has done to unify us, and there's nothing he's doing. What drama has he beaten? We could start there. What drama has he beaten? To come and join the cooperation agreement? Me? To go and sit with him and Mr. Museveni and start discussing on how to root this country using the parliament and other organs? What? He swore an oath of allegiance. He swore an oath to be Museveni's, first-hand information deliverer on truth and justice, and to correct him wherever possible. His fellow opposition president, former president, is in jail. Besigye is in jail and he can't even say a word. Losing a member of parliament, babiri ne bagenda mu NUP, basatu actually. Ne mukulu Tamaguzi. Yakoze wochi. Kubanga omugatta bantu yandibadde ayogera nabo. Ye bw'ayogera nabo wadde tumukiriza ayogere nabo bameba parliament abagenda abagambe ki. Oke temugenda naye kiki. Ndi mujje tugende wa Museveni. Tuyina endagaano. So okukakana nga tewaliwo gwagatta. Era tewaliwo kyatugattako. Ne bw'aba agamba akube engoma abamu bagiri wala, tewali buzibu. Hasooka agatte bano abali okumpi. Mukulu Besigye ali wali mu kkomera.
batambulanga bonna nga boogera olulimi lwe lumu. Kati omu minisita wa justice omulala ali mu kkomera, atandike n'oyo okugatta ensi eno. Ye minisita wa byamateeka alina okuwabula mukulu Museveni. Amuwabula ki bw'aba Besigye ali mu kkomera wali? Ekyo kiri mu tteeka ki? Mu tteeka ki? Muve mubuulira ebintu ebiri ku street. Njagala okubuulira nti Democratic Party terina tteeka nalimu lyogera ku ngeri gy'ova mu constituency n'engeri gy'olaga omuntu ava mu constituency. Bwe nali ngenda okwesimbayo mu Bukoto Central, mukulu sekandisi ye yandaga. Bukoto Central ekifo ky'omubaka wa paalamenti kiri open, omuntu yenna asobola okyesimbamu. Nze bwe mba wendi nsobola okuddayo ne neesimbawo, bwe mba siriiwo omuntu omulala yenna asobola okugenda ne yeesimbawo. Twesimba ku kifo si ku muntu. N'olw'ensonga eyo sirina kubalaga muntu omwo. Abantu ba Bukoto Central beesalire wani gwe baagala abakulembere. Si nze nina okubalaga abantu. Bwe mba wendi well and good, bwe mba siriiwo balina okuba nga basobola okugamba nti mubazze bano abeesimbyewo, alabika gundi yasinga. Neyanziza.